En la cena familia del domingo pardu. Aprendí algo que probablemente debería haber comprendido hace mucho tiempo. Cuando la gente deja de verte como parte de la familia y empieza a tratar como a un extraño. No siempre ocurre con una gran pelea o un estallido dramático. A veces sucede lentamente, de forma casual, con un insulto pasajero que se supone que es solo una broma. Un comentario al margen que provoca algunas risitas educadas, y una mesalina de caras conocidas que de repente se sienten extrañas. Y lo peor es que sonríes para disimular. No porque estés bien, sino porque intentas no mostrarles que te han afectado. Me llamo Marshall. Tengo 28 años y nunca he encajado del todo en mi familia. No porque si la oveja negra con antecedentes penales o un pardu turbulento. Simplemente tomé un camino diferente al que esperaban. No fue a una universidad prestigiosa, no conseguí un trabajo bien remunerado en finanzas o derecho como mi hermano mayor. Y definitivamente no me convertí en el trofeo familia andante como mi hermana Morgan. Ten 26 años, solo dos menos que yo, y de alguna manera logro convertirse en la favorita de mi mamá y en la caja de resonancia de mi papá. Seguió el guion familia al pie de la letra. Estudiante de honor, licenciatura en administración de empresas, se comprometió con un chico de una familia respetable y ahora trabaja en un puesto de marketing de nivel medio donde la tratan como si estuviera reinventando el capitalismo. Mientras tanto, yo dirijo un negocio de restauración de antigüedades en línea. Lo empiezo mismo, desde mi garaje. Y sí, no es glamuroso, pero es mío. Tomo cosas olvidadas, cosas rotas, y les devuelvo la vida. Sillas, relojes, radios antiguas, incluso máquinas recreativas vintage. Te sorprendería lo que la gente paga por restaurar un recuerdo. Pero para mi familia, eso no es un trabajo de verdad. Es solo un pasatiempo que no he dejado. La cena de esa noche se suponía que sería una charla familiar informal en casa de mis padres, algo que hacíamos una vez cada 2 meses. Papa asó fillets. Mamá preparó su lasaña seca de siempre por si acaso. Y mi hermano Jeremy trajo a su esposa y sus 2 hijos. Queens inmediatamente se apoderaron de la sala con iPads y galetas goldfish. Lega tiempo. Trae una botella de vino e incluso un centro de mesa hecho a mano. Pense que a mamá le gustaría un camino de mesa de estilo vintage con servilleteros de latón pulido que restore de una vieja venta de bienes. Ella lo miró, sonrió forzadamente y dijo, eso es dulce, cariño, pero y no usamos ese estilo rústico. Lo dejé pasar. Me he vuelto buena en dejar pasar las cosas. Pero entonces entró Morgan. Y todo cambió. Hizo una entrada como si estuviera entrando a un estreno de cine. Sonriendo radiantemente, sacudiendo su cabello y agarrando la mano de un tipo que ninguno de nosotros había visto antes. Parisha sacudó directamente de un anuncio de colonia de Instagram. Alto, mandíbula marcada, zapatos de diseñador que probablemente costaban más que el seguro mensual de mi auto. Morgan prácticamente resplandeció al presentarlo. Todos, es Parker. Es consulta. Numbers conocemos en un evento de networking el mes pardu. Consulta. Por supuesto. Nadie sabe realmente que hacen los consultas. Pero suena caro. ACI que mis padres quedaron impresionados de inmediato. Oh, que maravilla. Mamá exclamó, inclinándose para darme un doble beso en la mejilla. Es tan agradable conocer por fin a alguien que Morgan trae a casa. Eso significa algo, ¿sabes? Papa le estrechó la mano y le dio una palmada en la espalda como si se conocieran de toda la vida. Jeremy le dedicó una media sonrisa mientras hacía malabars con su hijo pequeño. Incluso los niños levantaron la vista de sus iPads por un segundo antes de abrirse de nuevo. Me levanté, sonreí cortésmente y extendí la mano. Marshall, hermano mayor. Encantado de conocerte. Parker me la estrecho y asintió.
Encantado de conocer también, amigo. He oído habla un poco de ti. Levante una ceja. Espero que solo cosas buenas. Morgan se rió un poco demasiado fuerte. Y veremos después de esta noche. Era solo un comentario. Pequeño, fácil de ignora. Así yo también miré, aunque sentí un pequeño nudo en el estómago. Lo atribuí a las bromas entre hermanos. Nada nuevo. Nos sentamos todos a comer. La mesa estaba llena. Jeremy y su esposa estaban en un extremo. Mamá y papá uno frente al otro, y Morgan y Parker sentados justo a mi lado. Mientras pasábamos los platos y intentábamos entablar una conversación educada. Note algo extraño. Cada vez que Parker deja algo, alguna anécdota casual sobre su viaje a Chicago para una reunión con un cliente o algún libro que estaba escribiendo, porque, al parecer, ahora todo el mundo escribe un libro, la familia se animaba, ría, hacía preguntas, participaba. Cuando yo intervenía con un comentario sobre una restauración en la que estaba trabajando para un coleccionista del norte del estado de Nueva York o un trabajo personalizado que hice para un plato de cine, se produce una pausa, como si alguien hubiera pulsado el botón de silencio, y entonces alguien redirige la conversación. La hacía otra pregunta a Parker o cambiaba el tema del reciente ascenso de Morgan. Era sutil. Pero no lo suficientemente sutil como para pasarlo por alto. Me concentré en mi plato, masticando más despacio, hablando menos. He aprendido a leer el ambiente. Una parte de mi se aferraba a la esperanza de que tal vez, solo tal vez, me lo estuviera imaginando. Esa esperanza se desvaneció cuando Parker, a mitad de la cena, se giró hacia mí y me preguntó, entonces, Marshall, ¿a qué te dedicas? Ni siquiera pude respirar hondo. Antes de que pudiera hablar, mamá me interrumpió con una sonrisa forzada. No le preguntes eso, cariño. Se pondrá a hablar sin parar. No quieres o hablar de óxido, pintura y herramientas. Todos rieron. Jeremy soltó un bufido. A menos que estés buscando una mesa de centro nueva de 1974, entonces quizzes. Morgan, sin inmutarse, dio un sorbo a su vino y dijo, tal vez mientras esta vez para no parecer tan patético. Di que trabajas en destino o algo así. Me quid heladu. La sala volvió a reír en voz baja, como si supieran que era cruel, pero pensaran que era solo una broma. Parker parecía incómodo, pero no lo suficiente como para decir nada. Apret las manos bajo la mesa. Mira mil redda, esperando que alguien, cualquiera, dijera que era demasiado lejos para decir que parara. Nadie lo hizo, force una sonrisa. La misma que perfección durante años de la decepción. Claro, dije con voz ligera. Vamos con el destino. Suena más misterioso, más risitas. Mi padre se aclaró la garganta y le preguntó a Parker algo sobre la bolsa. Así, de repente, volví a quedar en el olvido, pero en realidad no sonreía. Estaba calculando. Y mientras todos reían y pasaban el pan de yo, ninguno notó el cambio en mis ojos, el destello detrás de mi sonrisa, la respiración lenta y sutil que tomé cuando algo dentro de mí, algo que había mantenido en silencio durante demasiado tiempo, finalmente se levantó porque esto y no era solo una cena. Esta iba a ser la última vez que se rieron de mí sin consecuencias. Y ni siquiera lo vieron venir. No dormí mucho esa noche. Salí temprano de la cena. Dije que tenía una reunión con un cliente por la mañana. Mentí y conduje por la ciudad durante una hora con las ventanas bajadas y sin música. Solo pensaba, dejando que las palabras se repitieran en mi cabeza como si estuvieran atascadas en un disco rayado. Tal vez mienta esta vez para que no suene tan patético. Me habían llamado de muchas maneras a lo largo de los años. Demasiado colado, demasiado sensible, sonador, raro,
incluso deception. Pero una vez, mi madre nunca lo dijo en voz alta. Solo dijo que deceba que fuera más como Morgan o más estable como Jeremy. Lo cual, seamos honestos, es solo la forma educada de decir, no es lo que yo quería. Pero eso nos, hizo fu nuevo. Hizo fu directo. Hizo fu humilante. Y lo que más me dolió no fu solo el comentario de Morgan. Ni siquiera fu que todos se como si estuviera presentando una noche de micrófono abierto. Lo que realmente me afectó fu lo normal que les pareció. Lo casual. Como si fuera mi papel ahora. El tipo de la mesa al que podían humillar para sentirse mejor. Empieza reviva todos los pequeños momentos de los últimos años. Las fiestas en las que se olvidaban de mencionar el cambio de hora de la cena. Los cumpleaños en los que yo recibía tarjetas de regalo de gasolineras mientras que Morgan recibía joyas. La forma en que Jeremy siempre actuaba como si yo viviera en un sótano. Aunque tengo mi propia casa, cada momento que resta bar importancia, que me tomaba broma, que me deja mi misma que no valía la pena arma un escándalo. Ahora los veo de otra manera. Como piezas de un rompecabezas que no me había dado cuenta de que formaban parte de la misma imagen. Y la imagen se parece mucho a alguien al que están echando de su propia familia. Así que si, algo cambió esa noche. No great. No la envía ni de un mensaje dramático. Simplemente dejé de tener esperanzas. Dejé de esperar a que me vieran, a que me entendieran, a que me trataran como si importara. Y por muy raro que suene, había algo extrañamente liberador en eso. Pero la vida siguió, al menos durante unas semanas. Volví al trabajo. Llegaron algunos encargos nuevos. Uno de un coleccionista que restauraba tocadiscos de los años 60. Otro de un hotel boutique en el centro que quería que le renovaran todo el vestíbulo con piezas de mediados de siglo. El tipo de trabajos de los que solía hablar a mi familia. El tipo de cosas de las que solía estar orgullosa. Esta vez no dije nada hasta que llegó el mensaje. Cena con Mo el próximo domingo. Todos van a venir. Porque voy a pedir matrimonio y quiero que la familia esté. Eso fu todo. No, como estás? No, espero que estés libre. Solo una declaración como si yo fuera un asiento en la lista de invitados, no una persona. Mira la pantalla durante un minuto entero. Era tan típico de los, tan Morgan, convertirlo en una actuación. Por supuesto, iba a pedir matrimonio con toda la familia Ali. Por supuesto, habría fotos, discursos y champán. Y podía imaginar los subtítulos. Dijo que si. Nuestra pequeña y es toda una mujer. Que suerte tener parque en la familia y yo estaría Ali en segundo plano, medio visible, probablemente sujetando el abrigo de alguien. Casi no fue. Realmente pensé en simplemente desaparecer, no decir nada. Escapar de la ciudad un fin de semana. Pero algo me detuvo. No era curiosidad, no era culpa, solo la necesidad de verlo. Para finalmente confirmarme a mí misma que cualquier conexión que numbers que dara se había ido hace mucho tiempo. Llegó el domingo y esta vez me arregló, no en un intento desesperado por impresionarlos, solo lo suficiente para sentir que tenía el control. Camisa negra impecable, pantalones planchados, reloj nuevo que me compré hace 6 meses, pero que nunca use. Incluso mi pin, lo cual para mi fu casi revolucionario. Cuando entra, leg 10 minutos antes. Jeremy y estabar Ali, como siempre. Su esposa me saludó con un gesto y rápidamente volvió a su teléfono. Los niños estaban en el sofá viendo dibujos animados a todo volumen. Mi padre estaba afuera haciendo una barbacoa y mi madre estaba en la cocina dirigiendo a todos como si estuviera organizando una boda. Nada nuevo. Entonces entró Morgan, radiante como un foco de escenario. Parker justo detrás de ella.
Lavaba un vestido largo verde oscuro como si fuera a sister una intriga de premios. Y el lavaba un blazer azul marino a medida y la misma sonrisa arrogante de la última vez. Se dirigieron directamente a la sala de estar, absorbiendo los halagos de inmediato. Lo observe todo desde un lado. Ni siquiera intenté intervenir. La cena comenzó de forma incómoda, con la charla trivial de siempre. Jeremy divagó sobre el lanzamiento del nuevo software de su empresa. Mamá presumió de los arreglos florales que había elegido. Papa seguía intentando explicarle a Parker cómo hacer la paella correctamente. Y Parker se ría, aunque sabía que no le interesaba en absoluto. Entonces sucedió. Morgan se levantó, golpeó su copa con una cuchara y dijo: Bueno, todos, antes de comer el postre, Parker tiene algo que decir. Jadios, aplausos. Los niños levantaron la vista, los ojos de mi madre y llenos de lágrimas como si las hubiera enseñado. Parker se puso de pie, sacó una cajita de su chaqueta y comenzó un discurso sobre el amor y el destino y como lo había sabido desde su primera cita. Luego se giró hacia Morgan, se arrodilló y le hizo la pregunta. El chilo, dijo, sí. Se besaron. Todos estallaron en vitas. El champán se descorchó. Mi madre los abrazó a ambos como si acabara de ganar la lotería. Jeremy aplaudió como si estuviera en un partido. Mi quid sentada, sonre, aplaudí una vez, dije, felicidades, cuando me pareció apropiado. Entonces Parker hizo algo inesperado. Se giró hacia mí. Sé que no hemos hablado mucho, Marshall, dijo. Pero espero conocer mejor. Morgan dice que es super creativo y que haces cosas geniales con los muebles. Papa di. Morgan parecía un poco incómodo, pero no dijo nada. Asentí lentamente. Sí, algo así. Parker me dedicó una sonrisa tímida y luego miró a Morgan. Me contó que una vez hiciste un cofre para un museo. Eso suena bastante impresionante. Eso hizo que Morgan reaccionara. Oh, está exagerando. Era solo una pequeña pieza para una exposición local. Nada importante. Mi madre intervino. Sí, no confundamos una exposición con una pieza permanente. Pero es muy amable de tu parte mostrar interés, Parker. Ambos rieron y terminó todo. Es fue el momento. Algo dentro de mí se rompió porque no se trataba solo del trabajo. No se trataba solo de ser subestimado. Se trataba de cómo lo hacían. Siempre con una sonrisa. Siempre con preocupación o correcciones. Siempre transformando cada cosa decente que hacía en algo ridículo, despreciable. Como si incluso cuando un extraño intentaba darme crédito, no lo permitieron. Me levanté con calma. Mi tenda golpeó contra mi plato. Y en realidad, dije vos incluso. Era para un museo, una exposición curada de una colección privada. Me contrataron para restaurar un escritorio del siglo XIX que había pertenecido a un senador estatal. Era la pieza central de toda la sala. La sala se quedó en silencio. Morgan parpadeó. Bueno, sí, pero y la semana parada intervine. Firme un contrato con una cadena hotelera que está renovando siete propiedades con temas vintage. Me encargué de las restauraciones personalizadas para todas ellas. Así que no es solo un pasatiempo. El silencio se hizo más denso. Parker parecía vagamente impresionado. Jeremy parecía ligeramente irritado, como si hubiera arruinado el ambiente. Mi padre se removió en su asiento. Mi madre me dedicó esa sonrisa brutal que conoce demasiado bien. La que significaba que diría algo pasivo-agresivo en 32. Bueno, nos alegramos por ti, cariño, dijo. Pero esta noche es sobre Morgan. No arruinemos la celebración. Dejé que eso se similara. Luego me guié hacia Morgan.
Alguna vez te has preguntado. Pregunte. Por qué no puedes hablar mi sin añadir un pequeño insulto después de cada phrase. Morgan levanto una ceja. De qué estás hablando? Tal vez mientras esta vez para que no soons patética, cite. Te suena. Sus mejillas se sonrojaron. Era una broma. No, dije. Dando un paso atrás. No lo era. Nunca lo es. No cuando vine de ti. No cuando vine de cualquiera de ustedes. Mamá se puso de pie ahora, sintiendo que las cosas habían cambiado. Marshall, no empecemos un drama. La mía los ojos. No, hagámoslo de una vez. Teme why no finjo que no escucho lo que realmente piensas. Why no voy a seguir siendo el hijo silencioso, educado y invisible que sonri mientras todos ustedes van minando lo que cuida de mi autoestima. No tienen derecho a reír de mi, a menospreciarme, a reescribir mi vida delante de desconocidos y luego espero que aparezca y aplauda cuando me lo pidan. Mi voz no era fuerte, pero no hacía falta. Morgan se burló. Vea. Vale, alguien está teniendo un ataque de nervios. Mi giro hacia ella lentamente. Te has perdido la vida construyendo un pedestal de halagos y favoritismos y, aunaci, has conseguido mirar todos por encima del hombro desde hi. Espero que aparca le guste la vista. Se quedo paralizada. Incluso parca parisha sorprendida. Mi jaya hacia la puerta. Mi voy. Why no te preocupes? No te volver avergonza. En apareciendo y, des luego, no siendo yo mismo. Y justo cuando iba coger mi abrigo, mi madre dijo algo que nunca olvidar. Bueno, no esperes que te incluyan y en la boda si no puedes comportar como un adulto. Mi quid paralizada, mi jaya lentamente, y la mirada que la dirige debio haber dicho todo lo que no necesitaba decir. Porque en ese momento, supe exactamente lo que tenía que hacer continuación. Pero no dije nada. Simplemente abrí la puerta. Soli y camin hacia el aire frío como si finalmente volviera a respirar. Y ninguno de los sabía que esto no era el final. Era solo el principio. No lore en el coche. No grite. No golpe el volante. Ni siquiera le me una amiga para desahogam. Simplemente me quid sentada allí, agarrando el volante, con el motor zambando suavemente bajo mirando la oscura calle suburbana frente a la casa de mis padres. La luz de su Porsche brillaba con un suave resplandor amarillo detrás de mí. Como un foco en un escenario del que acababa de bella. Mi sensación. Eso es lo que pasa cuando ligas a tu limite emotional. No siempre paras un colapso. A veces es entumecimiento. A veces es simplemente silencio. Como si tu cuerpo y tu mente hubieran apagado para evitar que te derrumbe en público. Conduce a casa en silencio. Ni radio, ni podcasts, solo el sonido de los neumáticos sobre el asfalto y mi respiración entrecortada de vez en cuando mis pensamientos intentaban regresar ese momento. No esperes que te incluyan en la boda como si fuera una niña a la que hay que dar una lección. Mi propia madre prácticamente me había dicho que era reemplazable. Y lo peores que, en cierto modo, la cry. Los siguientes días fueron un borrón. Hice las cosas por inercia, me despert, prepare café, ignore el teléfono, entro en mi tola y me quid mirando fijamente el antiguo brazo de alambre que tenía pendiente determinada de restaurar. Tenía pedidos, correos electrónicos, incluso un par de mensajes de voz de clientes anteriores. Una de ellas, emocionada, me dijo que me había recomendado una revista que estaba escribiendo un artículo sobre diseño de muebles vintage. Pero no me importa bar. Sencha que todo por lo que había trabajado, todo lo que había construido, de repente no importa bar. Como si todo se hubiera vuelto tan frágil como el papel en el momento en que mi familia lo desestimó con una broma. De que servía crear cosas bonitas si la gente que se suponía que debía crear te lo vea como un chiste. Dejé de revisar Instagram,
Pause todos los encargos nuevos. Dejé que los mensajes se acumularan. No estabar triste. No exactamente. Estabar cansada, no solo de los, sino de ser simple la que tenía que estar por encima de todo, tragarme el orgullo, Hesa de pacificadora o minimizer mi propio éxito solo para evitar que mi larmaran dramática. Durante años, me dije a mí misma que algún día cambiarían de opinión, que lo lograría y que por fin me verían, me aceptarían. Pero este domingo demostró algo que debería haber aprendido hace mucho tiempo. Hay gente que no quiere ver triunfar a menos que puedan atreverse el mérito. Pasó una semana, luego otra. No supe nada de ninguno. Ni de Morgan, ni de Jeremy, ni siquiera de mi madre. Fue como si me hubieran borrado del guion familia. Una extra olvidada que abandonó el pleito. Y dolió. Mentiría si dijera que no. Pero algo extraño sucedió en silencio. Sin el ruido constante de intentar impresionarlos, de intentar estar la altura, empiezo a escucharme a mí mismo de nuevo. Empiezo poco a poco. Una mañana, prepare café, me senté la mesa de la cocina y abrí un mensaje que había estado ignorando durante días. Era de un hombre llamado Arthur, que dirige un taller de restauración de lujo en el norte del estado de Nueva York. Había visto parte de mi trabajo a través de un cliente común y quería hablar sobre una posible colaboración. Così lo borro. Pero no lo hice. Le respondí con un mensaje breve y concert una llamada para la tarde siguiente. Pense que probablemente me quería atrás. Pero no lo hice. Cuando llegó la llamada, Arthur resultó ser un hombre mayor, tranquilo y amable, de unos 60 y tantos años, con una voz ronca y un sinfín de historias. Levaba más de 30 años en el negocio y dijo que mi trabajo le recordaba sus inicios. Atención al detalle, pasión por la historia, sin atajos. Me dijo que se estaba jubilando parcialmente y que buscaba alguien más joven con quien colabora, alguien que pudiera hacerse cargo de los clientes adicionales, tal vez incluso ayudar a formar aprendices en el futuro. Se que suena repentino, dijo casi el final de la llamada, pero la buena artesanía es rara. La pasión es aún más rara. No me importan los títulos que tengas. Lo que veo en tu trabajo es alguien a quien le importa. Eso es lo que importa. Al principio no dije nada porque nadie me lo había dicho así antes. Esa llamada me hizo reaccionar. No fue un cambio brusco, solo un suave clic, como una bombilla que vuelve encenderse en un ático oscuro. Durante las siguientes semanas, volví a trabajar. En silencio, con constancia, terminé el brazo de Alhambra, se lo envié una cliente en Charleston, quien me escribió un párrafo entero contándome como la había emocionado hasta las lágrimas al verlo en persona. Acepté la oferta de Arthur para hacerme cargo de dos de sus clientes. Y uno de los resultados ser una diseñadora de interiores en Chicago que inmediatamente me contrató para más trabajos. Empecé a publicar de nuevo, pero no para conseguir likes, sino para compartir. Piezas de las que estaba orgullosa, detalles que me encantaban, historias dichas de cada artículo, y la gente respondió más que nunca. Los comentarios lo vieron. Los pedidos se acumularon. Incluso un pequeño canal de destino de YouTube mostró mi trabajo en un breve segmento sobre artesanos que todavía trabajan a mano. Y poco a poco, empecé a sentirme diferente. No arreglada, no invencible, simplemente estable. Hubo un momento, aproximadamente un mes después de la cena, en el que me sorprendí silbando mientras lejaba una mesa de caoba. Era algo pequeño, apenas perceptible. Pero me detuvo en seco porque no podía recordar la última vez que lo había hecho. No fue hasta mediados de abril que volví a saber de Morgan. Me envió un mensaje de texto de la nada. Morgan, hola, boda el 10 de junio. Envié las invitaciones oficiales la semana que viene. Avisame si vienes. Eso fue todo. Ni una disculpa, ni un seguimiento,
NIUN reconocimiento de lo sucedido. Solo un mensaje rapido de estas dentro o fuera como si estuviera confirmando su existencia a un evento de trabajo. Mi quid mirando la pantalla un rato y luego hice algo que nunca pensé que haría. No respondí, al menos no de inmediato. En cambio, seguí trabajando. Termino un juego de mesas auxiliares personalizadas. Ayuda Arthur organiza un tola para jóvenes diseñadores. Incluso habla un panel una feria de diseño local. Yo, un tipo que solia odiar habla en público. La gente se acercó después, preguntó sobre mi preciso, elogio mi artesanía. Nadie se rió. Nadie me interrumpió. Se sintió real. Aproximadamente una semana después, recibí la invitación oficial por correo. Sobre color crema, letras doradas, grandes nombres en cursiva, Morgan Y. Parker. Mi nombre estaba impreso en la parte inferior. Marshall Blake. Sin invitado, sin nota. Solo la tarjeta de confirmación de existencia y una lista de la vestimenta esperada y los horarios. Por un segundo, casi la talla. Pero entonces tuve una idea. Una pequeña. Tranquila pero aguda. Esa misma semana, recibí una llamada de una productora de un conocido canal de juego y estilo de vida. Estaban preparando una nueva serie sobre artesanos independientes y querían incluir a algunos expertos en restauración. Alguien les había enviado mi página de Instagram. La productora fue directa. Numbers encanta tu estilo. Es único, cuidado y auténtico. Creemos que encajarías a la perfección. Concertemos una videollamada. Me hizo algunas preguntas. Respondí con naturalidad. Al final, sonrió y dijo, ¿sabes? Este verano también vamos a grabar un segmento en una gran boda. En un lugar de lujo, muy clásico. Van a mostrar elementos de diseño a medida por todo el espacio. Te interesaría colabora. Papa di. Una boda. Asincio. Sí. Montaje de muebles, arreglos florales. Quizzes uno o dos centros de mesa. Pondremos tu nombre en los créditos. Podría ser una buena oportunidad para darte conocer. Le pregunté la fecha y el lugar. Me lo dijo y casi me río a carcajadas. Era el mismo lugar que Morgan había mencionado en su invitación. Fue entonces cuando todo cobró sentido. No era venganza, ni rencor, solo claridad. Por primera vez en mucho tiempo. Finalmente sostuve la pluma y tenía una historia que escribir. Confirme mi existencia, sí, pero no les dije como iba a ir y definitivamente no les dije por qué. Para ellos, yo seguía siendo el mismo chiste de la cena, el hermano. Podían olvidarlo hasta que llegara el momento de la foto familiar. La que habían recortado del brindis, de la presentación de diapositivas, de los correos electrónicos de planificación. Pero lo que no sabían, lo que nunca se molestaron en pregunta, era que mientras los estaban ocupados construyendo una fantasía en torno al día perfecto de Morgan, yo había estado construyendo en silencio algo propio, algo sólido, algo que no podían descartar con una risa. Y el 10 de junio, finalmente lo iban a ver, les gustara o no. La mayoría de la gente piensa que la venganza es ruidosa, que viene con fuegos artificiales, gritos, crisis públicas o revelaciones explosivas que dejan a todos boquiabiertos y susurrando. Tal vez así es como funciona en las películas. Pero en la vida real, la media venganza es silenciosa, paciente, precisa. No se trata de arma un escándalo, sino de dejar las cosas claras. Así que cuando acepto la invitación a la boda de Morgan, no lo hice por sentimentalismo. No esperaba que cambiaran, que entraran en razón y que se disculparan por como me habían tratado. No, y había superado todo eso. Acepto la invitación porque six una oportunidad hermosa y poética.
La misma familia que durante años me había tratado como si fuera menos irrelevant, una nota de pagina en su brillante foto de grupo, ahora organizaba un evento de alto perfil en un lugar donde me acababan de invitar calabra tras bambalinas para una serie nacional de destino. No tenía ni idea yo no tenía intención de decírselo todavía. La productora, Kendra, me contactó 2 semanas después. Me dijo que el lugar de la boda había finalizado su propuesta de estilo romántico vintage con un toque moderno. Imaginan madera Toledo a mano, tonos cálidos de Leighton, detalles florals. Me pregunto si podía proporcionar 2 mesas con zola para el centro de mesa, atriles personalizados para la ceremonia y, si fuera posible, un sofá de 2 plazas vintage restaurado para el área de fotos de la novia. Respondí, absolutamente. Ella respondió 5 minutos después. Es una salvadora y tu trabajo es impresionante. Nos aseguraremos de que tu nombre esté en todo. Es mensaje permaneció abierto en mi bandeja de entrada durante un tiempo. No dejaba de leer esa frase. Tu nombre está en todo. Estaban filmando un episodio completo sobre esta boda. El equipo de producción estaría en el lugar durante 3 días. Entrevistas, tomas de apoyo, preparación, desmontaje. Mi trabajo estaría presente en cada segundo. Mis mesas, mis detalles, mi artesanía, lo más importante, mi nombre, no solo en una etiqueta, en los créditos, en la pantalla, reconocido. A la mañana siguiente, me puse trabajo más duro que en meses, tal vez años. No hablo con nadie al respecto. No public actualizations en línea. Ni siquiera se lo dijo Arthur. Aunque noto que mi energía había cambiado y me dio un pulgaje arriba en silencio cuando terminé una basta cerezo en tiempo récord. Había algo profundamente satisfactorio en ello. Planifica algo en silencio. No para recibir aplausos, ni para obtener validación, solo para mí. Cada mañana, preparaba café, encendía las luces de mi tola y trazaba los planos. Las mesas centrales serían de roble recuperado pulido hasta brilla como un espejo, con motivos florals talados en las patas. Los podios serían de nogal oscuro, lisos y angulos, tradicionales pero audaces. Y el sofá de 2 plazas. Esa era mi pieza favorita. Lo encontré en una venta de bienes a las afueras de la ciudad. Un sofá de estilo Francis de la década de 1930 con un marco agrietado y terciopelo rasgado. Todos los demás pasaban de largo como si fuera basura. Yo six una obra maestra escondida bajo el polvo. 3 semanas después, Parisha sacudú de un catalogo de lujo. Terciopelo verde oscuro retapizado a mano. Patas ornamentadas que tal y tenía mismo. Detalles de Leighton en el respaldo. No era solo un muble. Era toda una declaración. Imagina Morgan sentada en el para sus retratos de novia y sonre. 2 semanas antes de la boda. Recibí una llamada inesperada. Kendra otra vez. Hola, Marshall. Dijo con su habitual optimismo. Bueno. Una pequeña actualización. Numbers encantaría grabar un segmento corto contigo en el lugar. Solo una entrevista de 2 minutos sobre tu proceso y inspiración. Te paras bien. Se me secó la garganta. Esto era más grande de lo que esperaba. Sí, dije, tratando de no sonar demasiado entusiasmada. Está perfecto. Genial, respondió ella. Lo grabaremos el viernes por la mañana antes de la preparación. Super informal. Solo tú. Tus piezas y un poco de historia. A la gente encanta ver el lado humano de la artesanía. Colgo mi quid ali paroda en medio de mi tola. Con el corazón acelerado. Esto y no era solo un crédito de fondo. Esto era un segmento completo, un foco de atención. Y estaba sucediendo en la boda de mi hermana. Pensé en contárselo a alguien.
Obviamente no mi familia. Pero talvez un amigo o Arthur o es cliente con el que me había hecho amiga por correo electrónico que siempre preguntaba por mi trabajo. Pero algo me dijo que esperara. Que lo mantuviera en secreto. Deja que la revelación ocurriera naturalmente. Si mi familia me había enseñado algo, era permanecer colada mientras la gente hablaba por encima de ti. Ahora estaba usando el silencio como tapadera. El día antes de la boda, llegó al lugar con mi furgoneta repleta hasta el techo. Había envuelto cada mesa, cada podio, cada rincón de el sofá de dos plazas con carpas de tela y espuma. No dejé ningún detalle sin cubrir. El lugar era impresionante. Una finca junto al lago convertida en espacio para eventos. Todo extensos jardines verdes y altos sitios con terrazas de piedra y techos altos en el interior. Perfecto para una foto. El equipo de producción y estaba allí, ocupado con el equipo de cámara y las luces. A park cerca de la parte trasera. Descarga y comienza a montar todo mientras la organizadora daba órdenes a los floristas y el servicio de catering. ¿Es Marshall? Preguntó uno de los productores. Portapapeles en mano. Asentí. Ella sonrió. Kendra dijo. Es a quien hay que vigilar. Filmarán tu entrevista alrededor de las 11 o'clock de la mañana de mañana. Solo preparate. Por supuesto. Encontra mis espacios asignados y coloque las piezas cuidadosamente. Las mesas flanqueaban la entrada principal al área de la ceremonia, adornadas con arreglos florales que aún olían a rocío matutino. El podio estaba junto al altar donde Parker pronunciaría sus votos. Y el sofá de dos plazas, el sofá de dos plazas, estaba colocado bajo un arco floral, y en el centro del salón de recepción, rodeado de luces tenues para las fotos. Parecía sacado de una revista de bodas. Y era todo mío. Me cuidaste tarde fingiendo revisar las medidas dos veces. Pero sobre todo quería estar solas con el espacio para ver cómo reaccionaba la gente a mi trabajo sin saber que era mío. La organizadora pasó y se detuvo. Estas mesas son preciosas, murmuró para sí misma. Uno de los fotógrafos asintió. Todo es personalizado. El tipo es un profesional. Por fin, algo que no está hecho en un almacén. Me cuida un lado, con los brazos cruzados, el corazón latiendo con fuerza. No intervine, no digen una palabra porque pronto lo sabrían. La mañana de la boda, leg temprano con un traje limpio y zapatos lustrados. Nada de extravagancias, lo justo para Instagram. Tenía un cordón del equipo de producción con mi nombre. Marshall Blake, artesano, y una hora para la entrevista. Fue surrealista. Pasé por la recepción y six mi sofá y ocupado. Un grupo de invitados se tomaba fotos en él, riendo y sonriendo. Ninguno sabía que lo había construido con estilos y madera podrida. Encontré a Kindra junto al equipo de cámaras y la salud con la mano. Momento perfecto, dijo, levantóme un rincón donde habían preparado una iluminación tenue y un taburete. Empezaremos a grabar en 5 minutos. Habla con sinceridad. Y así lo hice. La entrevista fluyó. Habla de por que me dedica la restauración, de lo que me encantaba de las piezas vintage, de como cada cicatriz y arenazo contaba una historia. Fue honesto, con los pies en la tierra, sin intento impresionar, simplemente siendo yo mismo. Al terminar, el equipo aplaudió suavemente y uno de los dijo, «Guau, estuvo genial. Tienes mucha presencia». Asentí con la cabeza, les di las gracias y me dirigí un lado del jardín, justo a tiempo para ver a Morgan. Salió de un elegant coche plateado con un vestido ribeteado de encaje, rodeada de damas de honor, fotógrafos y mi madre. No me vieron, pero yo sé. Las observé. Posa y dirigía la gente como si fuera su propio plato de cine. Y entonces, justo cuando Morgan se giró hacia la entrada,
vio las mesas. Su rostro se ladio ligeramente. Luego vio el sofá de dos plazas. Entrecerró los ojos. Sigiro hacia mi mirada y dijo algo que no alcanzaba, pero six que sus labios se movían. Luego frunció el ceño. Mi mirada siguió su mirada, con una expresión vagamente desconcertada, y fue entonces cuando quió la primera ficha de dominó. No tardó mucho. Alrededor del mediodía, los invitados empezaron a llegar. La gente comentaba la decoración, los detalles personalizados, la forma en que los elementos vintage realzaban toda la estética. Algunos incluso preguntaron de dónde venían las piezas. Entonces alguien señaló los créditos. En una mesa cerca de la entrada de la recepción, el equipo de producción había colocado una elegante tarjeta impresa con la imagen del artesano Marshall Blake. Diseño de muebles, restauración y trabajos de carpintería a medida. Como se ve en el próximo especial del canal, nombre del canal, Modern Heirlooms. Estaba justo ahí, en primer plano. Via mi madre natalo primero. Sequedo inmóvil. Luego le susurró algo a mi padre. Jeremy parecía confundido. Morgan. Miró el cartel como si la hubiera insultado personalmente. Sigiro, escaneó a la multitud y finalmente sus ojos encontraron los míos. Solo sonre. Una sonrisa tranquila y cómplice. El tipo de sonrisa que das cuando finalmente dejas de seguir el juego y empiezas a jugar el tuyo propio. Morgan fue la primera en acercarse a mí. No de inmediato. No. Esperó hasta que terminó la ceremonia. Los votos se pronunciaron con una precisión digna de Pinterest y los invitados fueron conducidos al salón de la recepción. Había sonreído durante todo el evento, con los labios apretados, los ojos dirigiéndose hacia mí más de una vez como si no pudiera creer que no me hubiera desvanecido en las paredes. Me quedé cerca del equipo de producción, bebiendo un refresco de jengibre y observando desde la distancia como si no fuera nadie. Solo otro prueba, un fantasma. Pero en el momento en que la multitud se calmó y las cámaras comenzaron a capturar la belleza escenificada de la noche, ella hizo su movimiento. Se acercó con una sonrisa de prueba, todavía con su vestido, su cola arrastrándose ligeramente detrás de ella como si costara más que mi alcohol. Marshall, dijo, dulce y cortante como un cumplido envuelto en una advertencia. Podemos hablar un segundo. Levanta la vista lentamente. Claro. Me condujo hacia un rincón tranquilo detrás de la carpa de la recepción. Tan pronto como estuvimos fuera de la vista de los invitados y los fotógrafos, su sonrisa se desvaneció como una cortina. ¿Qué es esto? Sisio. Parpadeé, fingiendo ignorancia. La boda. Sabes a que me refiero. Su voz bajo, cortante por el pánico. ¿Por qué están tus cosas por todo este lugar? Cosas. Repetí, mirando hacia los muebles que había par de semanas restaurando. Te refieres a las mesas centrales, los podios, el sofá de dos plazas en el que todos tus invitados y se han pasado? Se cruzó de brazos. No te hagas la lista. Estás saboteando mi boda. Mi una vez en voz baja. Saboteando. Construí la mitad de este lugar, Morgan. En todo caso, lo sabe. Me miró como si me hubieran salido dos cabezas. Planeaste esto. ¿Sabías que el equipo mostraría tu trabajo aquí? La mía los ojos. Tranquilos como un lago en calma. Me contactaron a través de un cliente. No mención tu boda para nada. Simplemente acepte el trabajo. No fue hasta que me dijeron la fecha y el lugar que me di cuenta de para quién era. Apretó la mandíbula. Podría haber dicho que no, añadí, pero no lo hice porque iba a hacerlo. No respondió. Y podría haber evitado. Continue. Decir que estaba involucrada. Pero pense que sería más divertido así. Abrió la boca, la cerró. No estoy aquí para arruinar el día, Morgan. Dije,
Asacando muen poco más. Estoy aquí porque pertenezco aquí. Porque por una vez, mi trabajo está siendo apreciado, reconocido, celebrado. Y sabes que no puedes borrar eso. Miró a su alrededor. Probablemente esperando que alguien la interrumpiera. Ne divino. Mi dijiste que mintiera sobre lo que hago, dije. Para no sonar patética. Pero ahora todos en tu boda están agilando mis destinos, tomando fotos, preguntando por mí, incluyendo a la organizadora de bodas y tres invitados que han pedido mi tarjeta. Me inclino un poco. Hacia que si estás avergonzada. Tal vez no ceder mi de quiente avergenzas. Me miró fijamente, con el rostro indecifrable. Me di la vuelta para pero me detuve. Y felicidades, por cierto. Hermosa ceremonia. Luego volví al salón de recepciones, dejándola de pie en las sombras de su propio día perfecto. No terminó ahi. Veras, lo gracioso de aparecer en la televisión nacional durante la boda de otra persona es que la gente se da cuenta. Para cuando el episodio se emitió en mis después, tenía tres nuevos encargos. No de desconocidos, sino de personas reales. Una bloguera de destino en Los Angeles, la dueña de un hotel boutique en Maine y una decoradora de platos de cine en Toronto. Cada una había visto un avance que el canal publicó en sus redes sociales. Don destacaba mi trabajo y esa hora famoso sofá de terciopelo verde. Tienes buen ojo, me dijo la bloguera. Y en realidad, no lo contradije. Amplia mi tola, contrata una assistant e incluso una editorial me propuso escribir un libro pequeño sobre restauración artística y narración a través del mobiliario. Me pareció surrealista, pero merecido. Cuanto más se conoce mi nombre, más me daba cuenta de lo poco que necesitaba la validación que antes buscaba. Entonces llegó la llamada de mi madre. No empiezo con una disculpa. Eso habría requerido reflexión. En cambio, dijo, vimos el episodio. Muy bien hecho. No me sorprende que no hayas mencionado a Morgan en la familia. Me quid colada un segundo. Luego dije, por que lo haría. Reciplo. Bueno, somos tu familia. Lo es. Pregunté con calma. Porque me has tratado más como una vergüenza que como un hijo. Y cuando tuviste la oportunidad de estar hi param. Elegiste reírte en vez de eso. Su tono cambió. A la defensiva. Eso no es justo, Marshall. Siempre has sido sensible. No, dije. Siempre he sido respetuoso. Confundiste mi silencio con debilidad. Otra pausa. Entonces su voz se suavizó. Tu padre quiere tener una cena. Reunir a todos. Empezar de cero. Me recosté en mi silla, mirando alrededor de mi tola. Mi espacio, mi negocio, mi vida. No lo creo, dije. Q. No me interesa empezar de cero. Y empiezo de nuevo sin ti, Marshall. No te odio, dije. Pero no voy a seguir prendiendo fuego mi mismo solo para mantener calientes a los demás. Y luego colg. Las consecuencias llegaron lentamente. Jeremy envió un mensaje de texto una vez. Un mensaje a medias diciendo que estaba impresionado, seguido de una broma sobre hacer finalmente algo útil. No respondí. Su esposa me etiquetó en Instagram con un pi de foto como si siempre hubiera credo en mi. Elimine la etiqueta. Y en cuanto a Morgan, silencio absoluto. Pero la noticia core. Un amigo como me contó que el video de su boda se había retrasado porque la pareja no quería incluir demasiadas imágenes de los muebles no aprobados, pero era demasiado tarde. El lugar de la celebración lo había compartido. La revista lo había compartido. Incluso las noticias locales lo recordaron cuando se emitió el episodio. Su boda pudo haber sido su gran día. Pero mi nombre fue el que la gente recordó. Unos meses después.
Recibi una invitación por correo. Morgan y Parker organizaban una fiesta de inauguración en su nueva casa en los suburbios. Letra cursiva grande, de todos en blanco y dorado. Mi nombre el pai de la página otra vez. Esta vez, la tira la basura sin leer el resto. Y no necesitaba aparecer. Y había estado en cada sala de esta que vio ese episodio. En cada hogar que ahora tenía una pieza de mi trabajo. En cada artículo que mencionaba mi nombre junto a palabras como magistral, auténtico y alguien a quien seguir de cerca. La venganza no llegó con fuego y furia. Llegó con concentración, con paciencia, con saber que no tienes que gritar para que te escuchen. Solo tienes que dejar que tu trabajo hable por ti. Y el mío hablo más fuerte que cualquiera de los.